Hello guys. So in the previous video, we have seen about the chapter 6 that is molecular basis of inheritance నుంచి 6.1.1 that is structure of polynucleotide chain గురించి చూసాం and we have also discussed about the questions related to that topic. So if you haven't gone through that video yet, so ఆ వీడియో ఒకసారి చూసి నెక్స్ట్ సబ్ యూనిట్కి రండి. సో నెక్స్ట్ ఇస్ ది 6.1.2 that is packaging of DNA helix. So coming to your first slide. So yeah. So we already discussed 6.1.1 low. So the distance between two base pairs is 0.34 nanometers or 0.34 into 10 power 9 meters. ఇదైతే మనకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం. సో ఇప్పుడు ఫర్ నౌ ఫర్ అస్ టు నో ది లెంత్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ డబుల్ హెలిక్స్. సో డిఎన్ఏ డబుల్ హెలిక్స్ లెంత్ ఇన్ ది మమ్మేలియన్ సెల్లో తెలుసుకోవడానికి దెర్ ఇస్ ఎ ఫార్ములా. సింపుల్, we need to multiply the total number of base pairs ఒక సెల్లో మమ్మేలియన్ సెల్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంటూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ బేస్ పేర్స్. సో ఇవి రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే యుల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. సో దట్ ఆన్సర్ ఈస్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఫస్ట్ ఏంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్ ఇన్ అ మమ్మేలియన్ సెల్స్ ఆర్ 6.6 into 10 power 9 base pairs. Done. So the distance between two consecutive base pairs is 0.3 nanometers or 0.3 into 10 power 9 meters. So if we రెండింటిని multiply చేస్తే we'll be getting 2.2 meters. That is the length of the DNA double helix in mammalian cell. Then, so length DNA యొక్క length కావాలి అంటే మనము total number of base pairs into distance between two consecutive base pairs చేస్తే you'll be getting the answer. This formula is universal. Like you can count it for prokaryotes, you can count it for eukaryotes, you can count it for any other cells also. So formula గుర్తుంచుకొని if you know the values, if you multiply, you'll get the answer. But for now, మనకి ఇక్కడ ఏం గుర్తుండాలి అంటే what is the length of the DNA of mammalian cell? 2.2 meters. What are the total number of base pairs in a mammalian cell? 6.6 into 10 power 9. What is the distance between two consecutive base pairs? 0.34 nanometers. ఆర్ 0.34 into 10 power 9 meters. ఈ వాల్యూస్ గుర్తుంచుకుని దీని బేస్ నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. సో నెక్స్ట్, సో ప్రొకారియోటిక్ సెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొకారియోట్స్లో మనం ఈకోలై తీసుకుంటే, సో ఈకోలయాల్లో ఆర్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్లో ఒక డెఫినెట్ న్యూక్లియస్ అనేది ఉండదు. అంటే డెఫినెట్ ఈ డిఎన్ఏ మెటీరియల్ అనేది సరౌండింగ్ బై న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, న్యూక్లియోప్లాజం ఇట్లాంటి డెఫినెట్ స్ట్రక్చర్స్ ఏమీ ఉండవు. బట్ ఏదైతే జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంటుందో అది డైరెక్ట్లీ సైటోప్లాజంలోనే ఉంటుంది. బట్ ఈ యుకారియోట్స్ ప్రొకారియోట్స్ ఆర్ ఈకోలైలో చూసుకుంటే ద డిఎన్ఏ ఏదైతే ఉంటుందో ఈవెన్ ఇఫ్ న్యూక్లియస్ లేకుండా కూడా సెల్లో కంప్లీట్ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉండదు. సో నెగటివ్లీ చార్జ్ డిఎన్ఏ విల్ బి హెల్డ్ టుగెదర్ విత్ సమ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్. ఒక రౌండ్ ఒక సెంటర్ పొజిషన్లో ఉంటాయి. సో ఆ పొజిషన్ని ఆ రీజియన్ని మనం న్యూక్లియాయిడ్ అని అంటాం. సో ప్రొకారియోట్స్లో కూడా సేమ్ డిఎన్ఏ ఇస్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్. సో ఈ నెగిటివ్లీ చార్జ్ డిఎన్ఏ పాజిటివ్లీ చార్జ్ ప్రోటీన్స్ స్కాటర్డ్ అయ్యి ఒక రీజియన్లో ఉంటాయి. ఆ రీజియన్ని మనం న్యూక్లియాయిడ్ అని అంటాం. సో ఆ ప్రోటీన్ ఆ డిఎన్ఏని ఆ రీజియన్లో పెట్టడానికి హోల్డ్ టుగెదర్ బై ది హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. సో ఇఫ్ దే ఆస్క్డ్ యూ ద లెంత్ ఆఫ్ ప్రొకారియోటిక్ డిఎన్ఏ ఆర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఈకోలై డిఎన్ఏ ఇస్ 1.36 millimeters. డన్. సో లెంత్ ఆఫ్ మమ్మేలియన్ సెల్ డిఎన్ఏ అంటే 2.2 meters. ఈకోలై ఆర్ ఎనీ ప్రొకారియోటిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్న మనకి 1.36 millimeters అని చెప్పొచ్చు. Then this is about the prokaryotes and the way to calculate the length of the DNA. Next slide. Done. Coming to the eukaryotes. So prokaryotes తో కంపేర్ చేస్తే the organization of this genetic material is complex అనమాట eukaryotes. ఎందుకు eukaryotes లో a specific nucleus ఉంటుంది and this formation of this DNA and the histone, protein molecules are different. So if you see the structure, so this is the structure of the nucleosome. So ఇది న్యూక్లియోజోమ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ ది స్ట్రక్చర్ యూ కెన్ సీ ది హిస్టోన్ ఆక్టోమర్, యూ కెన్ సీ ది H1 హిస్టోన్, యూ కెన్ సీ ది వ్రాప్డ్ డిఎన్ఏ. దెన్ సో ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, సో కమింగ్ టు ది యుకారియోట్స్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, సో దెర్ ఆర్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్. సో ఆ ప్రోటీన్స్ని మనం హిస్టోన్స్ అని అంటాం. సో ఈ హిస్టోన్స్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎలా వచ్చింది అంటే బై ది అమైనో యాసిడ్స్.
సో అమైనో యాసిడ్ సైడ్ చైన్స్కి ఉన్న ఛార్జ్ ద్వారా హిస్టోన్స్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హిస్టోన్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ ది లైసిన్ అండ్ అర్జినిన్ అమైనో యాసిడ్స్. సో ఈ లైసిన్ అండ్ అర్జినిన్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది హిస్టోన్స్, అండ్ ఈ లైసిన్ అండ్ అర్జినిన్కి మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి ఇన్ ది సైడ్ చైన్. సో ఈ లైసిన్ అండ్ అర్జినైన్కి ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జెస్ ద్వారా హిస్టోన్కి కూడా పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. డన్. నా హిస్టోన్ అనేది 8 మాలిక్యూల్స్ ద్వారా, యూనిట్ ఆఫ్ 8 మాలిక్యూల్స్ ద్వారా గ్లోబ్యులార్ స్ట్రక్చర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని మనం హిస్టోన్ ఆక్టోమర్ అంటాం. సో ఆక్టామర్ ఫార్మ్డ్ బై ది 8 మాలిక్యూల్స్. సో ఈ హిస్టోన్ ఆక్టోమర్ చుట్టూ డిఎన్ఏ విల్ బి వ్రాప్డ్ అరౌండ్ అనమాట. సో నెగిటివ్లీ ఛార్జ్ డిఎన్ఏ, పాజిటివ్లీ ఛార్జ్ హిస్టోన్స్ అనేటివి బండల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ స్ట్రక్చర్ని మనం న్యూక్లియోజోమ్ అని అంటాం. సో హిస్టోన్ ఆక్టోమర్ అండ్ ద డిఎన్ఏ, ద నెగిటివ్లీ చార్జ్ డిఎన్ఏ విల్ బి wrapped around this structure that is histone, which we call it as nucleosome. ఈ స్ట్రక్చర్ గురించి కూడా గుర్తుంచుకుంటే వీటి నుంచి కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. విచ్ ఇస్ H1 histone, which is histone octomer, which is DNA, and DNA is negatively charged, histones are పాజిటివ్లీ చార్జ్. సో హిస్టోన్కి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి? అమైనో యాసిడ్స్. వాట్ ఆర్ ది అమైనో యాసిడ్స్ విచ్ ఆర్ రిచ్ ఇన్ హిస్టోన్స్ అంటే లైసిన్ అండ్ అర్జినిన్. డన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో నెక్స్ట్ ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన స్ట్రక్చర్ న్యూక్లియోజోమ్ అంటాం. సో న్యూక్లియోజోమ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది 200 బేస్ పేర్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ హెలిక్స్. సో డిఎన్ఏ ర్యాప్ అయి ఉంది కదా హిస్టోన్ ఆక్టోమర్ చుట్టూ. సో దాంట్లో 200 బేస్ పేర్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యర్ క్రోమాటిన్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి రౌండ్గా కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో దిస్ రౌండ్. సో 1 బాల్స్ ఆర్ ది న్యూక్లియోసోమ్. సో మనకి న్యూక్లియోసోమ్స్ ఎట్లా కనిపిస్తాయి అంటే ఒక చైన్లో బీట్స్ ఉంటాయి కదా. సో బీట్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్ లాగా మనకి ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో కనిపిస్తాయి. సో ఆ బీట్స్ అనేటివి న్యూక్లియోసోమ్. ఆ స్ట్రింగ్తో కంప్లీట్గా డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ తోటి బౌండ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఈ బీట్స్ అనేటివి డార్క్లీ స్టెయిన్ అంటే కలర్డ్ బాడీస్ లాగా కనిపిస్తాయి మనకి. స్టెయిన్ వేసి ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ అండర్ ది ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్, ఈ న్యూక్లియోజోమ్ అనేది స్టెయిన్ ఇచ్చే కలర్ని ఇస్తుంది. సో అందుకే దీన్ని మనం స్టెయిన్డ్ బాడీస్ అని అంటాం, ఆర్ బీట్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఈ న్యూక్లియోజోమ్స్ అనేటివి రిపీటింగ్ యూనిట్స్ లాగా కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ క్రోమాటిన్లో. సో రిపీటింగ్ యూనిట్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ క్రోమాటిన్ ఆర్ న్యూక్లియోజోమ్స్. సో ఈ బీట్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్ని ఏముంటాయి బీట్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్లో? న్యూక్లియోజోమ్స్. న్యూక్లియోజోమ్స్ విల్ బి లుకింగ్ యాజ్ అన్ బీట్స్ ఆన్ ది స్ట్రింగ్. డన్. నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో యాజ్ ఐ రిపీటెడ్ ఇట్ అగైన్, సో బీట్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే క్రోమాటిన్లో ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ప్యాకెడ్ యాజ్ క్రోమాటిన్ ఫైబర్. సో అండర్ నార్మల్ కండిషన్ సెల్ లోపల క్రోమాటిన్ ఫైబర్ లాగా కాయిల్ అయ్యి ప్యాక్ అయ్యి ఉంటుంది. సో డ్యూరింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ ఇవి క్రోమాటిన్ ఫైబర్స్ కాస్త క్రోమోజోమ్స్ లాగా కండెన్స్ అయ్యి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దట్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఈ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో, అడిషనల్ ప్యాకింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఈ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్యాకింగ్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్కి స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ కావాలి. ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్నే మనం నాన్ హిస్టోన్ క్రోమోజోమల్ ప్రోటీన్స్ అని అంటాం. సో ఈ నాన్ హిస్టోన్ క్రోమోజోమల్ ప్రోటీన్సే ఈ హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్రోమాటిన్ ప్యాకింగ్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టిపికల్ న్యూక్లియస్లో మనకి 2 kinds ఆఫ్ క్రోమాటిన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఇస్ యూ క్రోమాటిన్, వన్ ఇస్ హెటెరోక్రోమాటిన్. సో యూక్రోమాటిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది లూజ్గా ప్యాక్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ లైట్లీ స్టెయిన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ క్రోమాటిన్. దెన్ యూక్రోమాటిన్ ఇస్ లూజ్లీ ప్యాక్డ్, స్టెయిన్స్ లైట్ అండ్ యాక్టివ్ క్రోమాటిన్. ద ఆపోజిట్ ఈస్ ది హెటెరోక్రోమాటిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ డెన్స్లీ ప్యాక్డ్, చాలా థిక్గా డార్క్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ స్టెయిన్స్ డార్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్యాక్టివ్ క్రోమాటిన్. ఈ పాయింట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఏ ప్రోటీన్స్ క్రోమాటిన్ని హై లెవెల్గా కండెన్స్ చేసి ప్యాక్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే నాన్ హిస్టోన్ క్రోమోజోమల్ ప్రోటీన్స్. సో యూక్రోమాటిన్కి హెటెరోక్రోమాటిన్కి డిఫరెన్స్ కూడా చూసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది 6.1.2 దట్ ఈస్ ద ప్యాకేజ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ హెలిక్స్. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ సీ అబౌట్ ది క్వశ్చన్స్. ఈ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అని చూద్దాం. డన్. థ్యాంక్ యూ.